This conference will now be recorded. Welcome to the Anjana Sutta Academy, weekly Srimad Bhagavatam Saturday morning recitation in Focando, in Padapadma, los dos primeros cantos de Srimad Bhagavatam, bilingüe. And now, with us here, we have today, now, Vishal Das, Upendra Das, Gopi Radha Devi Dasi, Subal Saka Oblique, Krishna, Shruti Priya Didi, Sri Rama Arun Chalam, Mitravinda Didi, Lalita Gopi Didi, Lakshman / Agraja, Karuna Shakti Devi Dasi, Kamala Nandini Devi Dasi, Didi. Welcome to the Anjana Sutta Academy, Kamala Nandini. Jyadana Shringa Das, Jayanta, Janava Devi Dasi, Jagat Bandhu Jagannath, Harsh Mute, Govinda, Guru Govinda Dasi, who is younger than her husband, Divya Dristi Didi, who is very famous for her puppets, Chitta Gopi Mendoza, who lives in the mountains, Chaitanya Charitamrita Das, Carlos Rold, who will someday take initiation, Bhaktin Amparo, who someday also take initiation. Una vez también va a aceptar iniciación. Asti Saki Devi Dasi, A Arete de Maria, Abhinandan Webb, and Hubbard Robinson. Bienvenidos. Lakshman Agraja, puede ser invitado principal y traductor. Hare Krishna, Reverence Guru Maharaj. Yes. Thanks for the service. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Janabalaba Girivaradari. Gopi Janabalaba Girivaradari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. 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 Gopi Janabalaba Girivaradari. Gopi Janabalaba Girivaradari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Shri Radha Madhava Astasaki ki jai, Chaitanya Chandaraya Mandir ki jai. Narayanam Namaskrityam. Narayanam Namaskrityam. Naram Shaiva Narottamam. Naram Shaiva Narottamam. Devim Sarasvatim Vyasam. Devim Sarasvatim Vyasam. Utojayam Udirayat. Toyayam Udirayat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, tercero canto, third canto, chapter number 2, Uddhava Krishna Lila Smaranam, Uddhava Shiksha. The instructions of Uddhava to Vidura. Las instrucciones de Uddhava a Vidura está en el canto 3, capítulo 1. Dos. Capítulo 2. Yeah. Number 1 is how they met. El número 1 es el capítulo 1 con cómo se encontraron. Yeah. And behind everything Y detrás de todo esto is the question at the end of the first canto. Está la pregunta al final del primer canto. Yeah. The sages of Naimisharanya are tired of science class. Los sabios de Naimisharanya estaban atendiendo o estaban en una clase de ciencia. No. They are tired of science class. Sorry. Estaban cansados de tanta ciencia. Yeah. How does Krishna create the world? How does Krishna maintain the world? What are atoms? What are molecules? Cómo Krishna crea el mundo, cómo Krishna lo mantiene, qué son los átomos y las moléculas. They want to hear something higher. Ellos querían ver algo más elevado. Yeah. So then they heard that Vidura talked with Maitreya. Entonces escucharon directamente la conversación de Maitreya. So then they asked Sutta Goswami, tell us about that. What did they talk about? Entonces le iban a preguntar, entonces, ¿de qué hablaron ellos dos? Yeah, what did the Pope talk about when he was in Cuba with Fidel? Who? What did the Pope talk about when he was in Cuba with Fidel Castro? ¿De qué hablaron el Papa con Fidel Castro cuando fue a Cuba? It must have been interesting, no? Debería ser algo muy interesante, ¿no? Yes. So then, how did Vidura and Maitreya meet? Así, ¿cómo se encuentran Vidura y Maitreya? Because Uddhava sent Vidura to Maitreya. Porque who sent? Uddhava. Uddhava envió a Vidura con Maitreya. Oh, it's interesting. Okay, to Maitreya. Okay. And when he before that, they talk. They greet each other. How are you? What's happening? Antes de todo, entonces se encontraron, se saludaron, ¿cómo estás? Etc. How's the family? How are the neighbors? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están los vecinos? How are the Kurus? How are the Yadus? ¿Cómo están los Kurus? ¿Cómo están los Yadus? How is Krishna? ¿Cómo está Krishna? So then text number, I don't know, maybe 20, what is it? We got it here. We're right here. Okay. Okay. Yeah. 24. Texto 24. Yeah. 25 through 31. Del 25 al 31. No. 25 through 34. No. 24 hasta 31. These are his Krishna Lila Smaranam. Ese es su Krishna Lila Smaranam. Yeah, Braja Lila. His pastime. Braja, remembering Braja Lila. Remembering his Krishna. In Vrindavan. En Vrindavan. So that's 25 to 31. What is that? That's like about 6, maybe 7 verses. De 51 a 31, como 5 o 6 versos. Yes, that's very nice. If you can summarize Krishna's pastime in 7 verses, it's very nice. Entonces es muy bonito como puedes tú resumir en 6, 7 versos los pasatiempos de Krishna. It is a little Krishna book, sir. Es un pequeño libro de Krishna. Señor. Tiene que hablar español como un hindú. Okay, so 23 maybe is the whole most famous verse in all of these verses.
Quizás el verso 23 es el más famoso de estos versos. Repita, por favor. English. Repita, por favor. Repeat, please. Okay. Aho bakiyam stanakala kutam. Aho bakiyam stanakala kutam. Aho bakiyam stanakala kutam. Aho bakiyam stanakala kutam. Jigang sayai payayad apiasadvi. Jigang sayapayayat api asadvi. Jigang sayapayayad api asadvi. Jigang sayapayayat api asadvi. Levegatim datri uchitam tatonyam. Levegatim datri uchitam tatonyam. Yeah. Kamvadayalum sharanam vrajema. Kamvadalayum saranam prajema. Okay. Bolie, you chant. Aho bakiyam stanakala kutam. Aho bakiyam stanakala kutam. Jigam sayapayayat apiyasabi. Jigang sayai payayad apiasadi. Vegatinda truchitam tatonyam. Lebegatim dhatri uchitam tatonyam. Kambadayalung saranam brajana. Ma. Kamvadayalum sharanam vrajema. Aho bakiyam stanakala kutam. Aho bakiyam stanakala kutam. Jigam sayaya payayad api asadevi. Jigang sayai payayad apiasadi. Vegatim gatri uchitam tato linayam. Legegatim gatri uchitam tatonyam. Kamvadayalam saranam brajema. Kamvadayalum sharanam brajema. Ladies, damas estimadas. Aho bakiyam samakatam. Alakutam. Jigam sayapayayat apiyasabi. Jigang sayai payayad api asadi. Levegatim datri uchitam tatonyam. Lebegatim datri uchitam tatonyam. Kambadayalum saranam brajemam. Kamvadayalum sharanam vrajema. Chandamukhi Devi Dasi. Aho bakiyam stanakali kutam. Aho bakiyam stanakala kutam. Jihyam sayapayat apihasati. Jigang sayai payayad api asadi. Levegatim datri uchitam toyam. Lebegatim datri uchitam tatonyam. Kambadayalum sharanam brajema. Kamvadayalum sharanam vrajema. Una más. La más bella. Aho bakiyam stanakala kutam. Aho bakiyam stanakala kutam. Jigam sayapayayat api asabi. Jigang sayai payayad api asadi. Levegatim datri uchitam tatonyam. Lebegatim dhatri uchitam tatonyam.
Kama dayalum sharanam brajamam. Kamva dayalum sharanam brajema. Okay, who knows the word by word meaning? ¿Quién conoce palabra por palabra? Unas palabras. ¿Quién conoce la primera palabra? Who knows what the first word means? Aho. Ajo, ¿qué significa ajo? It's one of the Sanskrits. Ay de mí, Gurudev. Ay de mí. Caramba. If you're Mexican. Si de Mexico. Caramba. Caramba. Okay. Okay, Mitra Venda. You guys got the list for here. What does Baki mean? ¿Qué significa Baki? ¿Qué significa Baki? No sé, Gurudev. ¿De quién estamos hablando? Who are we talking about in this verse, en este verso? De Krishna. Sí, pero en términos de quién? In terms of who? Putana. Putana. Okay. And who are her brothers? ¿Quiénes son sus hermanos? El demonio Bakasura. ¿Y el otro? And the other? Agasura. Yes. What does Agasura need? ¿Qué necesita Agasura? Mucho. Galones. Es un líquido. Es un líquido. It's a liquid. What does Agasura need? ¿Qué necesita Agasura? Un líquido. Yeah. Tan 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 tan. Mouthwash. What? Mouthwash. Necesita enjuague bucal. Yes, okay. So Baki is her brother. So ella es un Baki es para Putana. ¿Y qué es Stana? ¿Qué es Stana? No sé, Gurudev. Las vacas tienen stanas, pero no los toros. ¿Ubres? No, yes, ubres. I say breasts, pecho. Breasts, Okay. pecho, sí. Okay, pero no son pecho para las vacas. Kala, pienso que es kala. Negro and kutam with poison. Okay. And then we have, entonces tenemos Jagang, okay, I'll let you translate again. Jagangsayai payayad. Por envidia. Lo alimentó por envidia. Entonces tenemos esta palabra combinado. Yeah. So this is probably a combined word. Que esa sea una palabra combinada. Yeah. When we have long words, usually it's two words. Cuando tenemos una palabra larga, generalmente son dos palabras. Yeah. And it's probably Jigangsaya. Pues, posiblemente la palabra es Jigangsaya. Yeah, the first word. The second word is probably apayayad. La segunda palabra probablemente es apayayat. Vamos a ver. Okay. Aho, ay de mí, Baki, Puha Putana, Yam, a quien, la Puha Putana, de su pecho, Ka, yeah. Now, tiempo, Kala. Es Kala, and Ka. Many palabras. Cuatro. Oh. Jigangsaya or Priya. Apayayat. Lamento. Okay. Api. Asti. Fiel and faithful. Infiel. Okay. She obtained. Okay. Gatim, destino. Inglés. Lakshman, inglés. Destino. Destino. Where is it? Yeah, Gatim, destino. Yeah, inglés. De destino. Destiny, fate.
Destination. Datri Uchtam, justamente idóneo para la turista. Pum, pum, pum. Pum, pum. Just for Position of the nurse. For the nursemaid. For the maid. Yeah. Nursemaid. Tata masaya de quien. Inglés. Masaya de otro, other, kam, quien más, who more, va, ciertamente. It also can mean or. Dayaum. Shringhama Sharanam Paje Yarme. English. Take shelter. Okay. Bajema Tomare. I'll take it. I'll take. Kiyam Stanakala Kutam Jaganks I Api As Egatim Dhati Uchitam Tata Barajema. Also in Majalila 22:90. También el María Lila aparece en el 22. Yeah. No, what is that chapter? 22. Capítulo 22 de María Lila. No sé. ¿Qué es chapter 19? ¿Qué es capítulo 19? Rupa Shiksha, enseñanza Rupa Goswami. Entonces después Sanatan Shiksha, instrucciones de Sanatan Goswami, 20 hasta posible 23. Y muchísimo de nuestro conocimiento, so much of our knowledge comes from these two dialogues. Estos diálogos. Yeah, Rupa Goswami and Sanatana Goswami. Okay. Also, Srimad Bhagavatam 7:1-12. También el Srimad Bhagavatam 7:1-12. How Krishna is equal to everyone. Como Krishna es igual a todos. Yeah. Con todos. If you approach him in anger, he will reciprocate. Si te acercas a él con rabia, él también va a reciprocar de esa manera. Yeah. Even though he would maybe like to reciprocate some other way. Incluso, pero de todas maneras él quisiera reciprocar de otra manera. Okay. So, alas, how can I take one more merciful than he who granted the position of mother to a she-demon, although she was unfaithful and she prepared poison to be sucked from her breast? Ay de mí, ¿cómo voy a refugiarme en alguien más misericordioso que aquel que otorgó la posición de madre a una bruja, putana, a pesar de que era infiel y preparó un veneno mortal para que fuera chupado de su pecho? So every day we are chanting Hare Krishna, Hare Rama. Así que todos los días cantamos Hare Krishna, Hare Rama. And hope that Radha and Krishna and Balaram hear us. Esperando que Krishna, Radharani y Balaram nos escuchen. But most likely our Mahamantras are full of poison. Pero generalmente nuestro Mahamantra está lleno de veneno. Envy. Envidia. Lust. De lujuria. Yeah. But Krishna is so kind. Pero Krishna es tan bondadoso. He expresses his kindness through the parampara. Él expresa su bondad a través del parampara. Lord Chaitanya, Srila Prabhupada. Señor Chaitanya, Srila Prabhupada. And they remove the poison
Y ellos quitan el veneno and give the nectar to Krishna. y le dan el néctar a Krishna. Yeah. So Krishna is so kind Así que Krishna es tan bondadoso that he's taking our poisonous music. que Él toma nuestra música envenenada. Yeah. And giving us very, very high reward. Y nos da una recompensa muy elevada. Yeah, we can follow the 4 principles. Nosotros podemos seguir los 4 principios. Yeah, we can live on the celestial planets. Podemos vivir en un planeta celestial. Even in this world, there are celestial planes of existence. Incluso en este mundo hay planos celestiales de existencia. Yeah. So this is so Uddhava before he starts remembering the Krishna Lila. Así que Uddhava, antes de recordar los pasatiempos de Krishna, Yeah, sequentially. de manera secuencial, Yeah, he first remembers Krishna's qualities. primero recuerda las cualidades de Krishna, As demonstrated in different experiences, como se demuestra en diferentes experiencias, like the previous verse. como el verso previo. Actually, 2 previous verses. En realidad, los 2 versos previos. 21-22. Lord Krishna is the Lord of all kinds of trees. El Señor es el Señor de todo tipo de árboles. Yeah, and is independently supreme by achievement of all good fortune. Y Él, personalmente, which one is the 21st? Y es el Señor de todas las clases de tríos y es supremo en forma independiente por el logro de todas las clases de fortuna. He is worshipped by the eternal maintainers of the creation. Recibe la adoración de los sustentadores eternos de la creación, who offer him the paraphernalia of worship que le ofrecen los artículos de adoración by touching their millions of helmets to his feet. Tocan los millones de yelmos en sus pies. Therefore, O Vidura. Por lo tanto, Vidura. Yeah, por lo tanto. Okay. Yes. Does it not pain us? ¿Acaso no nos acongojamos? Yeah. His servitors. Sus servidores. When we remember that he used to stand before King Ugrasena. Cuando recordamos que él solía presentarse ante el rey Ugrasena, who was sitting on the royal throne. Estaba sentado en el trono real. And used to submit explanations before him. Y solía presentar explicaciones a su consideración. Saying, "Oh my Lord, please let it be known to you." Diciendo, oh mi Señor, por favor, permíteme que te informe. Yeah, this is what we're thinking of Catholic tradition. Yeah. Estamos pensando en la tradición católica. In Chosica. You go to the local church. No va a la iglesia local. And Jesus Christ washes your feet. He says, "Welcome to my Father's house." Y Jesús te toca los pies y dice, bienvenidos a la casa de mi Padre. Washes them. Yeah. Los adora tus pies. Yeah. And then Jehovah throws the water out in the garden. Y después Jehová tira el agua en el jardín. So this is what Vidura is experiencing. Así esto es lo que Vidura está experimentando. Krishna is the master of the 3 modes of material nature. Jesús es el amo de las 3 modalidades de la naturaleza. He's the master of past, present, future. Es el amo del pasado, el presente y el futuro. Bhur, Bhuva, Swa. The 3 worlds. Los 3 mundos. He's the master of the 3 Purusha avatars. Es el amo de los 3 Purusha avatars. Yeah. And here he's paying his obeisances to Maharaj Ugrasena.
Y acá está rendiendo sus reverencias a Maharaj Sugrasena. Yeah, so Uddhava feels very, very unhappy. Así que Uddhava se siente muy infeliz. Very, very, very ashamed for his dynasty. Se siente avergonzado de su dinastía. Yeah, and I guess the next verse can follow from that logically. Y creo que el siguiente verso va a seguir esta lógica. Because he's already talking about how humble Krishna is. Pues está hablando de cuán humilde es Krishna, How merciful Krishna is. cuán bondadoso es Krishna. But the next example was even more extreme. Pero el siguiente ejemplo es aún más extremo. Yeah, with Putana. Yeah. Que Putana. And this is maybe the most wicked you can get, like that. De repente es lo más wicked. Okay. Anybody else want to try for wicked? Sometimes I understand the English, but I don't know how to put in Spanish. I know. Let's try Wicked. villainous. This is the most villainous you can become. Así es lo más villano que puedes ser. Yeah. Women want equal rights, no? Las mujeres quieren iguales derechos, ¿no? Yeah, they want equal rights to job opportunities. Quieren igualdad en oportunidades de trabajo. Yeah, but they don't get equal rights for capital punishment. Pero no quieren iguales derechos para la pena capital. Yeah. If a woman commits murder, si una mujer asesina a alguien, there's 50 times or 60 times less chance that she'll actually be executed for it. Es como 60 veces menos chance de que sea ejecutada. Yeah, only if she really appears to have broken the role model will she actually receive capital punishment. A no ser que rompa el modelo en general de la pena capital. This is exactly what the Vedas say. Eso es exactamente lo que dicen los Vedas. Women, las mujeres, children, los niños, old men, los ancianos, and brahmanas. Y los brahmanas. These three should never be punished severely. Esos tres no pueden ser severamente castigados. Even if they commit some simple activity. Incluso si cometen una actividad pecaminosa. Yeah. So we see that it doesn't happen. There's no capital punishment for women usually. Entonces vemos que usualmente no hay pena capital para las mujeres. Unless they break their role model. A no ser que rompan el modelo. So Putana it's hard to find a worse example of Putana wickedness. Entonces hay realmente no hay un mejor ejemplo que Putana en cuanto a maldad. Okay, light. But it's pretty good. Malvadísima. Ella era malvada. That's wicked. Okay. Malvada. Okay, we got it. Okay. So, are there any questions or comments from our wicked audience? ¿Alguna pregunta o comentario de nuestra audiencia malvada? Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna, Mr. Harsh, the wicked Harsh Pradhan. Yes, sentence by sentence, please. Sentence by sentence to translate to the Spanish people. Sí. Krishna reciprocates to us. Krishna nos reciproca. So, in this case, así que en este caso, she wanted him to be dead.
ella quería, entonces en este pasatiempo ella quería que él muera. So does that mean that Krishna will also think the same? Entonces, se supone que Krishna pensaría lo mismo. So he therefore killed her. Por lo tanto, él la mata. Thank you. Gracias. Is there a comment? Yeah. In the Garga Samhita, En el Garga Samhita, it just gives descriptions of who these different demons and people were in their previous life. da una descripción de todos estos demonios de que eran en su vida pasada. Yeah. I've never seen Prabhupada mention the book, Garga Samhita. Nunca he visto que Prabhupada ha mencionado el Garga Samhita. But they use it on the Brajmanda Parikrama with Lokanath Maharaj. Pero Lokanath Maharaj lo usó en el Valle Mandala Parikrama. And I've never seen anything bad in it at all. Nunca he visto nada mal en él, para nada. Yeah. Okay. And other people support it. Mucha gente lo apoyaba. His name, GBC Guru Sannyasi from Hungary. Un guru sannyasi de Hungría, perdón. Remember. Anyway, yeah. So it says in her previous life, Se dice que en su vida previa, as we remember, tal como lo recuerda, Putana was the younger sister of Bali Maharaj. Putana era la hermana menor de Bali Maharaj. So she was enjoying all the opulence that Bali Maharaj had conquered. Entonces ella también disfrutaba de toda la riqueza que obtuvo Bali Maharaj. Yeah, and humiliating the wives of the demigods. Entonces humilló a las esposas de los semidioses. Yeah, and then Vamanadev came to the arena of sacrifice. Entonces Vamanadev fue a la arena de sacrificio. And Putana was so impressed. Y Putana está muy impresionada. Oh, what a beautiful little boy. Qué niño tan hermoso. Oh, I wish he was my little boy. Oh, ojalá quisiera que sea mi hijo. I wish I had a baby like that. Sería tener un hijo como él. I could give him my milk. Yo podría darle mi leche. Okay, but then Vamanadev stole everything. Entonces después Vamanadev roba todo. And then she became very, very angry. Entonces ella se molestó muchísimo. Oh, I wish I could poison that brat. Oye, yo me gustaría envenenar a ese mocoso. Okay, I got it now. Mocoso. Tú eres un mocoso. Ay de mí. Caramba. Ajo. Yeah. So do you see what happened, Harsh? Así que Harsh, ¿te diste cuenta qué pasó entonces? Yes, Maharaj, but I did not understand why he killed her. So that's the reciprocation part I'm trying to understand. Because then she got liberation. Entonces, no estaba, Harsh dice que no sabe entonces por qué estaba reciprocándole con la muerte también, pero en realidad Krishna le está dando la liberación. Do you think it's fun being? Do you think it's fun being a snake? ¿Ustedes creen que es divertido ser una serpiente? Sorry, say that again. Can Maharaj repeat? Do I think? Do you think it is fun being a snake? Do you think it is fun being a snake? ¿Crees que es divertido ser una serpiente? My son being a snake. My son being a snake. What does that mean? My son being a snake. Not your son, Harsh Prabhu. Maharaj is saying fun, F-U-N, fun. Is it fun to be a snake? It is fun to be a snake. Yes, if I'm very wicked. Yeah. If I'm very wicked, yes.
Your teeth are dripping poison. Yeah. You have poison in your throat. Entonces tienes, si eres una serpiente, tienes veneno Yes. en tu garganta. Nobody's glad to see you. Nadie está feliz de verte. Yeah. You have to eat whole frogs. You can't even chew them. Tú tienes que comerte sapos enteros y ni siquiera masticarlo. Yeah. So then when you get killed and get a good body, oh, you're so thankful. Thank you so much. Entonces cuando te matan, tienes otro cuerpo y estás muy agradecido. Thank you. Yes. Thank you, Maharaj. Jai. So, Gurudev, hola, Sorry? Janava Devi Dasi. Hare Krishna, por favor, acepte mis reverencias, glorias a Srila Prabhupada. Jai. Reverencia a todos los devotos aquí reunidos. Okay. Más. No podemos escucharte. Entonces, pregunta, No podemos escucharte. una pregunta, Gurudev, por favor, y una duda. Question. Claro, porque en las... ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí, Yo voy a ahora tratar. sí. Haribol. Yo voy a tratar. Lakshmana, usted puede descansar. Okay. Adelante, Janava. Ok, gracias, Gurudev, porque en referencia a este pasatiempo de putana, mi duda es la siguiente: si tiene relación el que putana sea una mujer o también está relacionado a la narta, porque entiendo que cada demonio que mata a Krishna representa una narta en nuestro corazón. Entonces, esa es mi duda, si el hecho de que putana sea mujer tiene que ver, o sea, que sea una mujer, porque luego están Trinavarta y otros demonios que tienen una forma de hombre, por así decirlo. Okay. Entiendo 90%. Lakshman, is she asking if there's some special significance that Putana is a woman in terms of her the sinful activity she represents? The narta Yes. she represents? Yes. Okay. As we understand, Tanto como lo entendemos, Putana represents false guru. Putana representa al falso guru. There's so many false gurus in the world. Hay tantos falsos gurus en el mundo. Some of them have big poison. Unos tienen gran veneno. Some of them have little poison. Otros tienen un poquito de veneno. Yeah, in ISKCON, there are many of us with little poison. En ISKCON hay bastante con un poquito de veneno. Yeah, de nosotros. Sí, okay. Aquí, yeah. So I don't know specifically, but maybe that's why she's a woman. No sé exactamente porque ella es mujer. Yeah, posible. Yeah. Because guru is like a mother. Porque el guru es como una madre, quizás. Bien, Gurudev, y por otro lado, usted mencionó a las mujeres que están pidiendo por derechos iguales. Entiendo que no son todas las mujeres, pero entiendo también que se manifiesta un feminismo extremo en el mundo ahora que está realmente ocupando la vida de muchas mujeres. ¿Cómo podemos entender este feminismo extremo en la sociedad actual? O sea, es un llamado de atención que están haciendo algunas mujeres, pero realmente no es favorable en ningún aspecto en la sociedad. ¿Cómo lo podemos entender aquellas mujeres que... She's asking how we can understand that I mentioned that ladies are asking for equal rights, which in many ways is quite good. Y muchas maneras muy bueno, correcto, and muy natural.
Very natural. They're forming their own societies, according to our philosophy. But then she says there's extreme feminism, which is not good in any aspect for anybody, and sucking up a lot of women. So how do I think about this? How can we understand this? How can we explain it? Yes. I think the example is right here. Creo que el ejemplo está acá mismo. Yeah, I think Putin is the most extreme example of feminism. Creo que Putana es un ejemplo extremo de feminismo. Yeah, her feminism is so great, you know. Su feminismo es tan grande. Yeah, that she wants to kill the father of the universe. Que quiere matar al padre del universo. Yeah, the husband of the goddess of fortune. El esposo de la diosa de la fortuna. And establish herself. ¿Y qué es eso? Establish her su misma. Yeah. Okay. Yeah. And so this is nothing new. Así que esto no es nada nuevo. Yeah, there's always been, you know, feminism, demoniac feminism, and demoniac masculism. Siempre ha habido feminismo demoníaco y chauvinismo demoníaco. But it takes different forms at different times. Entonces toma diferentes formas en diferentes momentos. And sometimes it's mixed. There's good feminism and bad feminism. A veces está mezclado buen feminismo con mal feminismo. Yeah. So the Bhagavatam gave 18,000 verses. Así que el Bhagavatam tenemos 18,000 versos. Different examples. Diferentes ejemplos. Yeah, and we can study those. We can read those. Vamos a estudiar eso. The pregnancy of Diti in the evening. Yeah. Por ejemplo, cómo se embaraza Diti al anochecer. Yeah, and then there's an example of her, you know, of a feminine nature there. Estamos viendo un ejemplo de la naturaleza femenina. I have two questions, Guru Maharaj. Okay. Hay dos preguntas de Lakshman, entonces vamos a pasar entonces a señor Upendra. There's two questions, Lakshman, and then we're going to pass on to Upendra then. One is very easy, is that you mentioned before that Putana became like a servant for Madre Yasoda. Maybe I heard, is that right? Yeah, su pregunta está, yo estoy mencionando que la madre Putana convirtiendo a una sirvienta por puesto de madre. Okay, eso indica sirvienta de Yashoda. Yes, that's what I have heard from good sources. Okay, that is the easy one. The difficult one. In the Simavata and the pastime of Chitraketu, en el pasatiempo de Chitraketu en el Bhagavata, Prabhupada pointed said that the most dangerous bad quality of the woman is the envy. Prabhupada menciona que una de las cualidades más peligrosas de la mujer podría ser la envidia. You remember that pastime, and recordamos ese pasatiempo when Chitraketu he had like 1,000 or something. A million. Million wives, and he can have a child with them. And when he can, so he tried everyone. So that is kind of interesting. So one of them got pregnant, okay, and when the child born was very natural, so the other wife was so envious that they schemed to kill him, and actually they killed the little baby, and that's what. Entonces en el pasatiempo de Chitraketu, que tenía 1,000,000 de esposas y no podía tener hijos. Lo interesante es que intentó 1,000,000 de veces quizás. Y con una ella pudo tener un hijo, pero nació muy bonito, pero las otras esposas se confabularon para matarlo. Y lo envenenaron. Entonces el Prabhupada explica de que esa mala cualidad femenina es muy peligrosa si no se controla, la envidia. Okay, that was. Okay, yes. Eso es todo. But this is also the what is this? Is the 6th canto, no? Eso está en el 6º canto. Yeah, so these are instructions for advanced devotees. Esas son instrucciones para devotos avanzados.
Yeah, first two cantos are for neophyte devotees. Primeros cantos son para devotos neófitos. And by the time we're coming to the sixth canto, we're coming to see first two cantos, third and fourth. Yeah, we're already up to Krishna's waist in the sixth canto. Entonces ya estamos en el tercer canto en la cintura de Krishna. Yeah. Entonces, So that, we have to understand it in that proportion. así que tenemos que entenderlo en esa proporción también. Yeah, for our personal benefit. Para nuestro beneficio personal. Yeah, if in our next lifetime, if we happen to be one of the queens of Maharaj Chitraketu. Si en la siguiente vida nos toca ser una reina de Maharaj Chitraketu. Yeah, Lakshman and myself. Yo y Lakshman. Yeah, then we have to be careful. Así que tenemos que ser muy cuidadosos. Yeah. Reincarnation is funny. La reencarnación es muy divertida. Yeah. Okay. Manasi, okay. Something in the chat. Take total las glorias as Srila Prabhupada, please accept my humble obeisances. Hare Krishna, Gurudev. Many thanks, Christian. At least in South America, every time, every time there's being born less berries, men. And not all of them are completely men. Si la cabeza la protección y otros la función de varón, if the head and protection and others are the function of men, why is this happening? Thank you. Okay. Madre, Kali Yuga. La respuesta es Kali Yuga. Mama, you say, Madre, Mama, this is the Kali Yuga. Yeah. SOS the Kali Yuga. Yeah. What to speak of something as spiritual? ¿Qué hablar de algo espiritual? Yeah, it's very rare to find anything good in the material world. Es muy raro encontrar algo bueno en el mundo material. Yeah, so all these things are developing in Kali Yuga. Yeah. Así que todas estas cosas se están desarrollando en Kali Yuga. Yeah, this is quite natural. Esto es bastante natural. Yeah, it's going to get worse. Y va a empeorar. Yeah. Now people are having homosexuality. Yeah. Ahora hay homosexualidad. Yeah, having places where you can go and associate with people for these purposes. Tú puedes ir hay sitios donde tú puedes ir a asociarte con personas de esta naturaleza. In the future, they'll be engaging in bestiality. Y en el futuro la gente se va a ocupar en bestialismo. Yeah, Prabhupada said you cannot imagine how bad Kali Yuga is going to get. El Prabhupada dice, no pueden imaginarte qué malo se va a poner Kali Yuga. I can tell you stories about the future in Kali Yuga. Yo puedo contarles historia del futuro en Kali Yuga. The blood will run cold in your veins. Por ejemplo, la sangre va a pasar fría en tus venas. Your eyeballs will bulge from their sockets. Tus ojos se van a salir de sus cuencos. And your hair will stand up on your head. Y se te van a parar los pelos de punta. Manasi Ganga, like Sai Baba. Manasi Ganga como Sai Baba, or Ronald McDonald. Yeah. So that's the basic answer. Yeah. Así que esa es la respuesta básica. Yeah. But, sin embargo, by the mercy of Gornitai, por la misericordia de Gornitai, everything can become like Satya Yuga. Todo se puede convertir como Satya Yuga. So if we really belong to ISKCON, así que si tú realmente perteneces a ISKCON, the ISKCON of Srila Prabhupada, el ISKCON de Srila Prabhupada, yeah, then we can live in Satya Yuga. Podemos vivir en Satya Yuga.
There will be proper protection from the men. Va a haber apropiada protección de los hombres. Yeah, proper protection from the women. Una apropiada protección para las mujeres. Yeah. But this is difficult. Esto es difícil. In the there are requirements. Hay requisitos. In the Upadeshamrita, Prabhupada says. El Upadeshamrita Prabhupada dice. In this movement. En este movimiento. We require everyone to rise early in the morning by 4 a.m. Le pedimos a todos que se levanten muy temprano. We require everyone to rise early in the morning by 4 a.m. No, en este momento requerimos que todos se levanten temprano mañana a las 4. Pedir is like we ask, no? Is that how it translates? Yeah. Pedir, ask es como pedir nomás. Y así está la traducción en el libro. Requerimos, que es una cosa mandatory, es una cosa un mandato, ¿no? Require. It's a bad translation. Es una mala traducción. Maybe it was the subconscious adjustment of the translator. Quizás fue un ajuste subconsciente del traductor. Yes, I have those all the time. Yo tengo eso todo el tiempo. Yes. So that's one of the requirements. Así que eso es uno de los requisitos. We have to be up for Brahma Muhurta. Tenemos que estar levantados para Brahma Muhurta. An hour and a half before sunrise. 1 hora y media antes de despertar. Can I say something? Soon. Yeah, and we have to chant Hare Krishna during the Brahma Muhurta. Tenemos que cantar Hare Krishna durante el Brahma Muhurta. Then we are in ISKCON. Luego, así podemos decir que estamos en ISKCON. And we can be in Satya Yuga then. Y entonces podemos estar en Satya Yuga. And all the relationships between men and women will be very happy. Y todas las relaciones entre hombre y mujer serán muy felices. There will be very brave men with big mustaches. Habrá hombres muy bravos, muy corajudos, con bigotes. And very, very chaste girls with good figures. Y chicas muy castas con buena figura. That's like, what's his name? Swayambhuva Manu and Satarupa. Okay, we're going to finish here, except Lakshman will say the final words. There's something very brief. A couple of days ago, there was the disappearance of Srila Prabhupada. Okay, and then there's a little clip when they show Srila Prabhupada saying practically his final words, translating the Srimad Bhagavatam. Entonces hace unos días hizo la desaparición de Srila Prabhupada y hay un pequeño videíto donde está Prabhupada traduciendo y son prácticamente las últimas palabras grabadas de Prabhupada. And Prabhupada is asking us to stay in Sattva Guna. And for stay in Sattva Guna, he says we have to be clean, we have to rise early and attend to Mangalarti. Then I take that as the final instruction, the real final instruction. So estoy diciendo que Prabhupada en ese pequeño video nos combina a que permanezcamos en la movilidad de la bondad. Para ello tenemos que ser muy limpios, tenemos que levantarnos temprano y asistir a Mangalarti. Esas son las últimas palabras de Prabhupada prácticamente. Así que yo lo tomo eso como la instrucción final. And with these final words of Lakshman Agraja Das. Before past. Okay. Y con las últimas palabras de Lakshman Agraja, we're going to pass to Upendra Das. Translation. Hare Krishna Maharaj. Ahora pasamos con después de las últimas palabras, vamos a pasar con Upendra Das. Yeah, Upendra Das is by profession, he builds bridges. De profesión, él es constructor de puentes. Yeah, and it's very, very, so his name is very appropriate.
Así que su nombre es muy apropiado. Yeah, because his name is a name for, I think, for Vamana Dave. Su nombre es su nombre de Vamana. Can bridge the entire universe with one step. Puede cruzar el universo entero con un paso. So now Ipindra will take us from the third canto. Así que Ipindra nos va a llevar ahora del tercer canto to the 10th canto in one step. Hacia el canto 10 en un solo paso. Upendra, we're all listening to you. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble homage. All goes to Prabhupada. Maharaj, we are doing chapter number 25. Wait a second. I'm going to open the 10th canto, okay? Yeah. And the exact verse so I can follow you easily. So which one it says? 25, chapter 25. Chapter 25? Yes. Okay, wait a minute. Because he asked me here, okay, language, Verse number have to be in English, sorry, because in Spanish it's not the Bhagavatam complete. Okay, so that is 20 something? 25, chapter 40? 25, so Krishna lives Govardhan Hill? Yes, Prabhu. Okay, entonces estamos viendo el capítulo 25, el Señor Krishna levanta la colina de Govardhan. Okay, go ahead, please. And text number 23, Prabhu. Texto 23. Lord Krishna for getting hunger. That's that. Okay, go ahead, please. So, Kushta Tirdat Vayatham Sukapaksham. Sukapeksham. Hitva Tair Varja Vashibi. Hitva Tair Vraja Vasyabech. Vikshamano Dadradim. Vikshamano Dadaradrim. Saptam Nachala Padat. Saptaham Nachalat Padat. Nachalat Padat. The Lord Krishna forgetting the hunger and thirst. Okay, el Señor Krishna olvidándose el hambre y la sed. And putting aside all consideration of the personal pleasure. Y poniendo a un lado toda consideración de un placer personal. Stood there holding up the hill for 7 days. Que estuvo parado ahí sosteniendo la colina gorda por 7 días. As the people of Varja gazed upon him. Mientras las personas de Braya lo observaban. So this chapter starts like when the coward Indra is really upset when his sacrifice was stopped. Hemos empezado este capítulo con el señor Indra. Estaba muy molesto porque habían detenido su yajna. So Indra said, coward men have acted inimical towards me. Entonces dice que Indra dice, estos vaqueros están actuando como si fuera yo. They have taken the shelter of Krishna. Ellos han tomado el refugio de Krishna. Who is just a mere foolish and arrogant, over talkative child. Que es sencillamente un niño arrogante, hablador. Indra told the clouds to destroy the pride of residents. Entonces el señor Indra le había dicho a la nube que destruya las casas de la gente de Braya. By killing their animals. Matando los animales. So on Indra's order, Samatrika cloud. O sea que por la orden de Indra, la nube ¿cómo se llama? Samantaka. Yes. Okay. And they released the torrents of rain as thick as a massive column. Y soltó pues grandes cantidades de agua
del tamaño de una columna. Cows and animals were shivering from the rain Y causó esto que todos estaban tiritando por la lluvia, due to the excessive rain and the wind. por exceso de viento y lluvia. Residents were pained by the cold and approached Krishna for the shelter. Entonces ellos tenía tanto frío que le pidieron refugio a Krishna. The residents of Vrindavan were confident that Krishna will protect us. Y los residentes de Braya estaban muy confiados de que Krishna los iba a proteger. So when Krishna saw residents were practically unconscious Entonces Krishna vio que los residentes estaban prácticamente inconscientes by the onslaught of hell and the blasting wind, que está a merced del viento y la lluvia. so Krishna understood that this is the work of angry Indra. Entonces Krishna pudo darse cuenta que esta era la obra de un furioso Indra, Because we have stopped his sacrifice. porque detuvimos su sacrificio. And Indra has forgotten his position as the humble servant of God, or humble servant of Krishna, Y Krishna dijo que Indra había olvidado que tiene una posición de sirviente humilde de Krishna. so Krishna wanted to bring Indra to his senses. Así que Krishna quería volver a la razón a Indra. So Krishna lifted the Gordhan hill with one hand Así que Krishna levantó la colina de Govardhan con una mano, as a child holds a mushroom, como cuando un niño levanta un hongo to protect the coward community para proteger a la comunidad. So Krishna requested the residents of Varja, please, Que Krishna le pidió al residente de Braya, if you wish, you may come now under the hill with the cows. por favor, venga debajo, póngase debajo de la colina con sus vacas. So large coward community, including the thousands of cows, Así que esta comunidad de pastores tenía muchas vacas. thousands of calves, bulls, and so on, Tenían pues muchas vacas, bueyes y demás. could not fit under the base of a medium-sized hill. Y no podían caber todos en una montaña que no era muy grande. Entonces, But Gordhan was in ecstasy being touched by Krishna. Pero Govardhan estaba siendo probada por Krishna. So in Hari Vamsa, Acharya has quoted, Harivansa Acharya ha señalado saying that Gordhan can give a shelter, has quoted, Krishna was saying that Gordhan can give a shelter to all three worlds. Entonces, dice Acharya de que el de Govardhan puede refugiar a los tres mundos. So what to speak of the land of Varja? Ni que hablar entonces de la pequeña tierra de Braja. Krishna told inhabitants, don't be afraid of wind and rain. Entonces, Krishna le dijo, no tengan miedo del viento y la lluvia. And residents entered beneath the hill. Entonces, los residentes entraron bajo la colina. And everyone got opportunity to dwell with Krishna. Entonces, todos que entraron a ese refugio de Krishna. Residents forgot eating, drinking, and sleeping. Y los residentes también se olvidan de comer, de beber, de dormir. When the residents continuously looked at the beautiful form of Krishna. Porque estaban viendo la hermosa forma de Krishna. When Indra ordered the cloud to desist, stopped when he looked at the Krishna's mystic power. Entonces, cuando Indra le dijo ya que se detuviera a la nube, pudo ver los poderes místicos de Krishna. So, and then Indra was pulled down from power of his pride.
Entonces a Indra se le bajó de su poder y de su orgullo. Se So le Krishna, rebajó, algo así. Krishna requested resident to please go to your home. Entonces Krishna le pidió a los residentes que por favor regresen a casa. The wind and rain had stopped, and Entonces el viento y la lluvia ya se han detenido. the river is not flowing high. Y ya el río no se está rebalsando. So Krishna placed the hill as it stood before its original position. Así que Krishna glorificó la colina. Say that last thing again, please. No. Krishna placed the hill as it stood before its original position, in its original place. Después puso Krishna la colina en su posición original. So now in the chapter number 27, now Indra and Surbi cow offers a prayers to Krishna. Entonces ahora en texto 27, el Señor Krishna ofrece oraciones. You mean text 27? No, chapter 27, sorry, chapter 27. So you Chapter got right. 27. Next, we are in the, okay, we go to chapter 27. Yes, Prabhu. Sorry, where is it? So Indra goes with a Surbi cow to meet Krishna and ask for forgiveness. Entonces el señor Indra y con la madre Surabi va donde Krishna a pedirle perdón. So when Indra was very afraid, De que Indra estaba muy temeroso, so he took a shelter of Lord Brahma. así que tomó refugio en el señor Brahma. So Lord Brahma told him, when you go to see Krishna, take a Surbi cow with you. Entonces Brahma le había dicho, si vas a ver al señor Krishna, toma una vaca Surabi contigo. So here is Indra is like a great devotee, very opulent, but now he's taking a help from a devotee of the Lord. Entonces Indra es un devoto muy opulento, todo, pero ahora estaba tomando refugio en un devoto del Señor. So Indra says to Krishna that you are not an ordinary child. Entonces Indra le dice a Krishna, tú no eres un niño ordinario, But in fact a God. pero ok, sigue. Krishna's punishment to Indra was his mission to protect the religious principles. Entonces Krishna le dio a Indra como castigo que se ocupe de proteger los principios religiosos and curb down the envious. y calmar las envidias. Krishna was not displaying anger Krishna no manifestó ira for the greed to get offering meant for Indra. A las personas que de manera envidiosa querían ofrecer cosas a Krishna. Indra was very fearful and begged for forgiveness. Entonces, porque Indra era muy furioso y le pidieron perdón. He also knew that he could be purified by Krishna's mercy. Y también sabía que podía ser purificado por la misericordia de Krishna. And he understood that he was too stubborn to learn a good lessons through a punishment. Entonces él dijo que era muy tozudo por tener que aprender algo a través de castigos. And Indra says to Krishna, you descend to destroy the warlords. Entonces que Indra dice a Krishna, tú has descendido para destruir a los amos del mundo. And give a pleasure to those who faithfully serve your lotus feet. Y darle refugio para aquellos que humildemente buscan refugio en tus pies. And Indra tells to Krishna, I became angry when my sacrifice was disrupted. Entonces Indra le dice a Krishna que yo me puse furioso porque tuvieron el sacrificio para mí. Because of a false pride, I tried to destroy the coward community.
Entonces, por ese orgullo falso, traté de destruir a la comunidad de vaqueros through the severe rain and wind. a través de un severo viento y lluvia. You have shown a mercy by shattering my false pride. Me has mostrado tu misericordia, destruyendo mi orgullo falso. By lifting the Gordon hill to Levantando la colina de Gobarra, lifting to protect the coward community. para proteger a la comunidad pastoril. Now Krishna speaks to Indra in a very deep, loud voice, in a resonant voice. Entonces Cristo ahora le habla a Indra con una voz muy resonante. Say, out of my mercy, I stopped the sacrifice meant for you. Yo, por misericordia, he detenido el sacrificio que era para ti. Because Krishna tells to Indra that because you were intoxicated with the opulence, Porque tú estás intoxicado con tu opulencia. I wanted you to always remember me. Quería que siempre me recuerdes a mí. And in one purpose, that Indra, now here the Indra is acting like a naughty child. Indra estaba actuando como un niño malcriado. And Krishna, as a caring father, punished the naughty child. Y Krishna, como padre amoroso, castiga al hijo caprichoso. To bring the naughty child back to the sanity of Krishna consciousness. Para volver a su niño travieso a la posición de conciencia de Krishna. So now Surbi cow understood that Indra tried to kill the cows of Vrindavan. Y también pues estaba tratando de una manera de matar a las vacas. But Krishna is our real master because he protected the cows. Pero Krishna es nuestro verdadero amo porque él protege a las vacas. Indra has abused his power. Indra desplegó este poder. And now Surbi cow requested Krishna to become her lord, her Indra. Y Madre Surabi, que es la que está hablando, le pide a Krishna que se convierta en su padre, en su amo, perdón. The Surbi cow with her milk performed the bathing ceremony of Krishna. Con la leche de la vaca se realiza muchos sacrificios para Krishna. So when we go out the Gordon Parikrama, there is a Surbi Kunj. Entonces, cuando hay Parikara, uno tiene que ir al Kunda Surabi. And Indra bathed the Lord with heavenly Ganges water. Indra hizo su ceremonia de baño con su leche. And Indra gave Krishna a name, Govinda. Y ahí Indra le da a Krishna el nombre Govinda. And in the end, Sukadeva Goswami tells to Parikshit Maharaj. Y al final, Sukadeva Goswami le dice a Parikshit Maharaj, the auspicious bathing ceremony of Krishna la auspiciosa ceremonia del baño de Krishna made all the living creatures, a que todas las criaturas vivientes, even who are cruel by nature, incluso aquellas que son crueles por naturaleza, became free of the enmity. Se liberen de esa animosidad. So now there is a famous verse in the 10th canto, chapter number 21, text 18. So I just was going to read that verse. Wait a minute. So, va a leer ahora un verso importante. 21:18, text number 18. 21. Yeah, text number 18. 21:18. Yeah. 21. Hope to glorify the Son of Krishna. Okay. 18. This is the glorification of Gordon Hill. It says,
Hantayam Adir Abala Haridasa Varyo. Okay, wait a minute. Okay. Hantaya Adriya Haridasa Varyo. Yad Rama Krishna Charana Sparsa Parmoda. Yad Rama Krishna Charana Sparasha Pramoda. Manam Tanoti Saha Go Ganeso Tayoryat. Manam Tanoti Sahago Ganayos Tayoryat. Panya Panya Suryasa Kandara Kandamula. Ani Yasuyabasa Kandara Kandamulai. So in this text, este texto, of all the devotees, this Gordon Hill is the best. de entre todos los devotos, esta colina Gorra es la mejor. Es el mejor. Oh my friends, this hill supplies Krishna and Balaram. Oh, amigos míos, amigas, esta colina le provee a Krishna y a Balaram, along with their cows and cowherd friends. Junto a sus vacas, a sus carneros y a sus amigos vaquerillos. With all kinds of necessities. Con toda clase de necesidades. Water for drinking, very soft grass. Agua para beber, un pasto muy suave. Caves, fruits, flowers, and vegetables. Cuevas, frutas, flores y vegetales. In this way, the hill offers a respect to the Lord. De esta manera, la colina ofrece respetos al Señor. Being touched by the lotus feet of Krishna and Balaram. Siendo tocados por los pies del loto de Cristo y Balaram. The Gordon Hill appears very jubilant. La colina Govardhan se ve muy jubilante, con mucho júbilo. So we are three best Haridas. One is the Yudhishthira Maharaj is the best Haridas. O sea, again, please. The Yudhishthira Maharaj is the best Haridas. We have three Haridas. So Yudhishthira Maharaj is one of the best Haridas. Okay, dice que Yudhishthira Maharaj es el mejor de los Haridas, que hay tres Haridas. And then Uddhava is also the best of the Haridas. Entonces, Haridas, sorry. Yeah, Haridas. Uddhava también es uno de los mejores sirvientes. But Gordon Hill is the best of all Haridas. Pero la colina Gorra es la mejor de todos los Haridas o sirvientes de Cristo. So there is a small purport from Prabhupada, so we can read that and then we can end. It will take just 2 minutes. Vamos a leer el significado que lleva dos minutos. Is it big? If it is big, then it is big purport. So we probably stop then, Maharaj. We don't have a time, right, Maharaj? We're getting late. Also, this is the purport by Hridayananda Maharaj. No, this is by Prabhupada Maharaj. I thought it was by Prabhupada. Oh, yeah? Oh, because it's okay. Translation, yeah. Okay. So Maharaj, we will stop, Maharaj, because it is getting late, Maharaj. So. Okay, acá vamos a detener porque ya estamos tarde. Okay. So we thank Upendra very much. Thank you. Estamos muy agradecidos con Upendra. And by the mercy of his bridge building. Y por la misericordia de su construcción de puentes. We again descend down to the planet Earth. Podemos descender otra vez al planeta Tierra. And continue our devotional service. Para continuar con nuestro servicio devocional. In the dust of the lotus feet of Krishna and Balaram. En los pies del loto de Krishna y Balaram. Polvo, pies del loto de Krishna y Balaram. So thank you all very, very much. Any final comments or questions? We have another class today. En otra clase hoy día, ¿alguna pregunta, un comentario último? Yeah. We're in Spanish, there will be a class this afternoon. Esta tarde en una clase en español. And we already posted the link, I think, in the blog and Twitter. En el blog creo que hemos puesto en el Twitter el link. It will be with Mendoza.
Mendoza Es una Yatra. clase en Mendoza Yatra en la tarde. Yeah. Cordoba? Cordoba. Yeah. Okay, Hare Krishna. thank you. Yes, sir. Hare Krishna Gurudeva, please accept my humble obeisances. All praise to Srila Prabhupada. Yes, sir. Yeah. Quick one, Gurudeva. Indra behaving this way. Indra, Indra se comportó de esta manera. Is it the Krishna's wish or it is his real forgetfulness? Entonces, Krishna le dio su olvido. Is Krishna's desire? Es el deseo de Krishna, es Yogamaya, o es realmente la estupidez de Indra. So, because Indra already knew Krishna killed many demons before lifting Govardhana. Porque él sabía que Krishna había matado a muchos demonios antes de levantar la colina gorda. How could Indra think Krishna is an ordinary boy? ¿Cómo Indra pudo pensar que era un niño ordinario? Unless Krishna put him into a kind of illusion. A no ser que Krishna mismo lo ponga en ilusión. So ultimately, is it desire of Krishna or is it real forgetfulness or puffed up opulence of Indra? Realmente el último deseo de Indra fue el producto de haberse inflado Indra. Who is a greater warrior, Arnold Schwarzenegger or Arjuna? ¿Cuál es el guerrero más grande, Arnold Schwarzenegger o Arjuna? Karna, Bhima or Arnold Schwarzenegger. Karma sería Schwarzenegger. Yeah, so I think that's part of the answer. Creo que esa es parte de la respuesta. Krishna was killing demons. Krishna está matando demonios. But Bhima was also killing demons. Pero los demonios también mataban demonios. No. Bhima was also killing demons. Bhima también estaba matando demonios. He killed the Bakasura demon. Él mató el demonio Bakasura. Yeah, yes. So many. So many people had mystical powers at that time. Así que había mucha gente que tenía poderes místicos. Well, Krishnas were special. Yeah. Pero Krishna es muy especial. But if you didn't have any love for him, you wouldn't see that. Pero si no tienes nada de amor por él, no vas a verlo. So Indra was becoming blinded by his power. Así que Indra estaba cegado por su poder. Yeah, just like Dhruva Maharaj when he was killing all the yakshas. Como cuando Dhruva Maharaj estaba matando a todos los yakshas. Yeah, so somebody had to come and stop him. Hey! Alguien tuvo que venir a detenerlo. This is normal. You know? Eso es normal. Yeah, so we don't become so upset if Kshatriyas lose control of their mind and senses. Así que un kshatriya que controla su mente y su sentido no es algo inusual. There's a standard. They are Kshatriyas. Es un estándar, son kshatriyas. Yeah, but they expect the brahmanas to stop them when they lose control. Pero se espera que los brahmanas no detengan cuando pierdan el control. Yeah. So that's one thing. Indra was like confused, like everybody. Is this little boy a demigod or who is he? Yeah. Entonces él está Indra está confuso como todos. ¿Será un semidios? ¿Será un niño corriente? Is he a mystic yogi? ¿Es un yogi místico? Yeah. So that's part of the answer. Yeah. Eso es parte de la respuesta. And I never read any description whether it's internal potency or external potency. Nunca he leído ninguna descripción si es la potencia interna o la potencia externa. I think it is partly Indra's conditioning. Creo que es parte del condicionamiento de Indra. Yeah, he's becoming purified by Krishna's association in different ways. Debe purificarse de muchas maneras con la asociación de Krishna. We should stop here. Debemos parar acá. Because there's so much more work to do.
Mucho más trabajo que esto. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Gurudeva. Krishna. Dhanyavad pranam, Gurudeva. Hare Krishna, Thank you, Gurudev. Maharaj. Gracias. Hare Krishna. Ramalila, Srinivas, Sriman, Upendra, Maite, Kamagayatri, Karuna Shakti, Pyari Mohan, Haribo. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Gurudev, gracias.